afternoon, good evening, depending on where you are watching me from. I still remains your favorite Ezugo. Ndoka, I still remains your favorite Ezugo. I put it to you that I am your favorite. That is why you are always here, right on time. Right on time. Before Maganiru, Joyce Nkole, you are welcome. You are welcome, Ndoma, Umuoma, happen umuko doka, mamunke doka. Before Maganiru, onwe video mmelu bosia. Nkoli Ogeshi, good morning. Onwe video mmelu Mexico Baba, you are welcome, sir. Mexico TV Odogu. Onwe video mmelu bosia. Mmelu video. The late Igwe Nwabufo Ezude, the great Sumudu one Nuke. A lot of people misunderstand that video because now the effort of that video vanity upon vanity. This is Empire Nukuwan, you are welcome. Vanity upon vanity. I mean, this world is vanity. Then Bezie Maka Igwe Sumud one Nuke. Now, so many a times rather, Ebuha Maka vanity. The matter name misunderstanding what that word vanity means. Ebuha about vanity. Oneje Bakanye switch and the antenna. The matter. A lot of people may see Sumudu one Nuke as many things. Somebody like me, I'm a lawyer too much in person. But they don't see I'm fair and that name like yeah. But I'm a lawyer in person. I'm on go see me. In fact, that day mel vida onyu kemuna on a moto. Dona call a lot of things about Sumudu, one of UK. Now, but because of that word vanity, and ten photo rise there, some of them say Malununo, Megona moto. Because now this word is vanity upon vanity. Now let me tell you one thing. If you are a human being, don't know what, but acknowledge about the fact that now this word is vanity. That this word is vanity. Then you are playing. Because indeed this word is vanity. Many have gone. Many will still go. And eventually all of us will one day go and give way for the coming generation. So many times I na gwa maka vanity. If I na gwa owo ena achui for wa good year caution malona whatever thing e shotalo no wa you will only enjoy it for as long as you live. When you are no more, yamazi condition of all those things e shotalo debe you will a very big mansion. Are you aware that now one day this world that mansion that may not even find that house attractive anymore. They will abandon that house. I only showed you the current condition of his life, of his house. The same way as you go see case ego ni here. The same way madu si weje banke jonapo. Na video if you go see all those things there was a time in the eastern part of Nigeria when these guys were happening. When you can't mention names without mentioning these guys, when their house stopped to be so many people. By this time, early 2000, a woman gani hube sumudu like that because now moto ya back shaping that palace more like na people they troop in and out of that palace or a dull moment na that palace unless una sumudu ano honuke. Yes, unless nona sumudu ano honuke.
I remember the days of Prince Obi Nobiruago Igirigi Anedo. By Inokata, a potani who want Furuago na Soniobi nolo efenye. The police ye drew the mother ne troop in the Nabia your favor. But today, that place who a shadow of itself. Yes. Onye na abali n'ime ebe ahaba. Onye ka ijere isho dia. That does not mean that no ya no he. Onye Jeremiah Zonta, good morning. That does not mean no ya no he and that onye gwalago na ago mu ya. Onye gwalago na ega akadoho na that family. But we are trying to show you that this house who a house are adorned so many years ago. People they frequent in that house. But today that house who a shadow of itself. Nobody is telling you not to build a mansion. Nobody is telling you not to buy a car. But vanity upon vanity is just a reminder to you that whatever you do in this life, that one day you must live this life. And when you live this life, is it not vanity? Is it not vanity? Oblon live for this life. Is it not vanity? So, equal about that vanity. Understand that that vanity is just to tell you that one day you must live this life. And when you live this life, all those things in struggle, all those things in burumado, all those things in melu, all manner of things where achieve, they will become a shadow of itself. I'm a moganya ya we bia beta limousine ejuwe mari mba limo ya wona on a cruise in mba ndị mmadụ ama na abata that limo ilu tata that limo aduga ebe a dazi anya ya anya that limo etipia go that limo etipia go today nwere so onye na anya ịghọta na Alex Ogwa, you are welcome. Ịghọta go so owu na agwa maka vanity malo ni ife na agwago owo ke malo na ewo obia no wa and ya na and if only achieve na this life that you will live it in this world before you go. So that is it. And the vanity adoho limited to any group of people, or whether ni wezibo mmadu me wacho mmadu, whether ni wekwensu no no wa me wuchineke no no wa. Vanity is what will be the fate of every man, including me. Yes, there must come a time when I will no more be sitting on this chair. All na this chair was my favorite. That time uluo o nwere ike ocha awule bu mazi na egwu egwu ocha ndo no na enwere ike eburu ebupusie ye n'ilo mmiri ana amakasie onya that vanity ana agwa na if I feel you if you hold so precious to in this life, there will come a day, must come a time when you will no more have control over that thing. Of course, you know, Jeep are your favorite. There must come a time in this life when you will no more be there to know what they are using this particular Jeep for. That day, Luo, enwelike wolusie ye brief na ebuje na afia. Onwelike wonu nya ka eji ekechisha dosbin adoye na putwe chetufuoye. You are not there anymore to see it. So live this life as if you are living it in phases, because one day this chapter will become a phase that people will be talking about. That is exactly what we are trying to tell you when we remind you of vanity. Yes. The same thing with, okay, let me leave this. I will make it a topic for another day. Let us go to what we have today. Very dark man. Very dark man. Yeah? Ndi Bini not here. Actually, I'm going to call your brother to order. You want to feel me? Up here.
this one your own. I come and say, I have been no machine. Okay. Ndebini, call one of your brother to order. Only one thing, the very dark man amaho. Only one thing, the very dark man amaho. Ndi Igbo bahaye, yeah, ya rubbish that guy more. Go and write it somewhere. Okay, for a on a magari no kubasalu Ndi Igbo. Ndi Igbo bahaye ya rubbish ye. Disgrace ye. What the little ugua onwelu kafolafo. Ndi Igbo bahaye ya wo that uguru rubbish ye. Teye manu n'ihu. How can he he's playing? Omo na Ndi Igbo can successfully manipulate you emotionally into speaking for them what they know that they are completely wrong, just to get that publicity. When we have idea or learn something from the issue of Okro and Ndi Igbo, the moment don't jump out without a fact findings, but abache ebo onu kerife melu ndị mmadụ ka na-echekwe ka art ya, ndị mmadụ ka na-echekwe ka art ya based on nke o kwuru o mebo anything because na o meshago later shopụta n'ọdụ too quick e jump n'ime that matter. Today again ọpụtakwana na case of Ijele. You see this pastor Ebuka Obi, you are this, nobody can hold me, nobody can detain me because of a defamation case. For real. Mana tonto dike na ndị otu etiri unime for 1 week. Epụta na ụbọchị a na-agba Easter. Epụta sef nwa na epụta na brag na onwere onye ya apụta ụbọchị a na-agba Easter. Kedu ka mmadụ esi wee nọkata eri izie mmadụ ụbọchị a na-agba Easter? Some people enwere shame. Ọkwa ime na Facebook a ka nọ wee mmanụ na talk is cheap. People talk so easily without even thinking about what they are saying. Kedu ka ihe si na Facebook na agba ndị mmadụ na mmadụ enweghị ike itinye iwu n'ime because of a defamation case, but ị nọrọ n'ime detention 1 week because of the same issue. Nearly 10 days ka ị nọ na detention because of the same issue, the same case Ijele na-aza ka eji wee tie iwu n'ime for 10 days. Pụtakwa chọọ ka ị mislead other people ka ha wee pụtakwa kwuo okwu ka parrot. For this life I know what you wish others, what we wish others will come back to you. What you wish others will come back to you in 100 folds. That is why Oji Doma, each time in Abanoku, the show in Abanoku with all key way to show na judgment to your owner in your that oku. Now tomorrow I pass what the same judgment to you that you will gladly accept it because wrongly. It's more like an if he was it to acknowledge go to people that need so hit bad. So tomorrow all the age now shock to you will not condemn it. You can only plead for mercy. Not that you are condemning that justice because they uphold go that justice na another person's case. I don't know if you are getting what I am saying. Yes. Owolo na ndị mmadụ feel na ife a na-eme Ijele to bad. Ijele na onwe ye o uphold na ife a na-eme to bad mgbe onwe freedom ya. Mazi Nnamdi Kanu can be as guilty as you can imagine based on your judgment. He may not even be my favorite person, but I am telling you that now I can well legal system now in Nigeria. He is still entitled to so many things according to the laws we provide here to him. Yes, I grant Gabriel Ubolone. I happily here. The answer is no. And somebody somewhere, Nona Koreaka, a extrajudicial rendition from Kenya to Nigeria. You will buy or support here? No.
Emeriye, yes. Ena kwaka, yes. Right on. Emeriye. If any newu injustice, Nigeria megulu mazen na ndekano. Ijele uphold ye because you don't like him. Not because of the actual crime or committed. Now, according to Iwaji, everybody is presumed innocent until proven otherwise. Meaning that all the privileges Onyaho supposed to enjoy while that trial is going on, you should allow him to enjoy it as provided by the law. You celebrated a country humiliating your fellow citizen, your fellow Igbo man, denying him his right, and you think your own right will be upheld. You are a joker. Aki jiwe malo nyonso ka ejiwe malo. E mana nde mmadu ada awota. E putara ebe a na-eme ife ikwu tuworo no kwute tuwoye because na like honya. E sure dey no ife onya ahụ melu. E sure dey ma ife iwu kwulu aye eme onya ahụ na ọ wụrụ na o mee that time. Ife join no wunde na asisi tuwoye without knowing if iwu kwulu afọ onye na-eme that time. Say to Oyenga for 2 years. It disregard if you wukulu na ekwusi to woye olusie chi niile ngonwa commit kwa the same thing onwayo commit kwa the same thing achozie ka ewo the same fate yaho he melt out on another man melt way out on you achozie ka interpret bela ayi if you wukulu you are a joker. Afro ebe Amnesty International adelu maka case Ijele onye na handle ife dima Ijele undiluted truth wee chiaye wee cheta mgbe Amnesty International kwuru maka case Maazị Nnamdi Kanu amam ife Ijele kwuru mgbe you rubbished that body, yeah, you undermine that body. Today you are celebrating the same body speaking for you. Kerumbo ndị mmadụ ya learn about principles surrounding this life I live there. If you don't learn it, you will continue to cry. I've told you people, you will live a more happy life the moment you choose to be wearing other people's shoe before you in your judgment, before you talk on some issues. First of all, put yourself in that person's shoe. Doesn't matter whether that person or not with you or against you. Now, mgbe arrest Matthias, can even you dismiss the case in Matthias? If Matthias can arrest Isiagu global, if Matthias can arrest Isiagu global, it means that not acknowledging the fact that now arrest the fundamental human right of every Nigerian. You have the right to take police and arrest somebody the way address you and he has only to go by example. So why are you not condemn more arresting Keye? Number one. Number two, why and the police invite ya mgbe ije wolu police arrest ya Isiagu global? Did you tell police to invite him over? Isiagu say no don pay you na aka osi we don oche the police motor drive for in the policeman bia bondoro inside the car. Did you tell police to invite him? The answer is no. You went and you picked him up in a commando style. Meaning they confirm go etwes we bia na church go bia me go no arrest y'all. So what is it can the mmadụ na-ekwuzi? Kedu ife duzi fa ndị mmadụ na-ekwuzi? Olu oge a arrestri Ngonwa ibewe agwa ndị baye. Let us learn to live by our rules and principles. Awadu Maazị Nnamdi Kanu since or the critically ill and a kukuka grant here bail on a medical ground. Ngonwa Ijele
do against it. We are no more talking about crime or ife Nnamdi Kanu melu, whether no gburu mmadụ, whether no suiru no mmadụ ọkụ. Iwu bayi with provision on how to go for such cases. You cannot deny him that until the day he declare guilty. Doesn't matter whether they support if on or they support if on. What we are asking is for equity and justice, fairness, or if I know the same privileges are in yellow. Okay, nye you careful. Buko careful. Isi ulagoba. Yes. Isi ulagobat. Onwere Ndi Igbo kwuru okwu sị gbuo m isi ịkpụrụ alụbat ka ndụ ka ibe m nyekwa m that equal right. You is on a part of the people opposed granting Mazi Nnamdi Kanu bail on a medical ground, on a health about his health challenge and on a health ground. But today you are going to the same court to apply for bail on the same medical ground that you are fainting, fainting 3 times every day, and you want us to start to pity you. Today can do early for you to begin to live by this principle. Yes, tomorrow in una arrest him. Is it that maybe only help na you or will another help, but not for people to begin to cry for my arrest. Yes, and not for people to begin to cry. No one be arrest him more right. They be arrest him. You gotta go. That is it. Obulo no one be arrest him. I suppose he be arrest him. Come on now. No way help needed from my fans or from my people. I will be direct in that request. Obinna Nwoma, who cares? Who cares? Monkey do kayo. Onye na monkey anya. Inola eba constitute nuisance na comment section eba. Ibulo su onwe susu po here. You have no onwe na impacting on my life. I may not even meet you. Who cares whether you like me or you hate me? Nda he like it, nda he love. Kelu benefit of your love and likeness to them. Yes, you are swimming in misery and you are telling me that you hate me. Who cares? Who are you? I don't even know you. I don't care to know you. In a everlasting life, ongu the bread of life, ongu the plate of egg adonihum, kongo wa gege bread ya meji enjoy ye, ongu milo ke milk. Why will I bother? In fact, remove you are my brother. I am not your brother. Don't patronize me with that. I am not your brother, and I don't want to be your brother. I have many brothers and relatives well enough. Yes. So why are you here? You hate me, but you are here. If I call you expose ignorance on everywhere. Yeah. If I call you expose ignorance on everywhere. Yeah. Group of eberimas. Yeah. Can even an irresponsible somebody do can even your likeness yeah esonga ebu egba ko no pi work ke esonga ma Canada yeah ke esonga ru ife na alo awun your colleague na ife na alo yeah. So even neku we wolo na iko iji we malo onye ozo ka aye ji malo wo e gotago mmadu zuru ohi mmadu gburu mmadu. We live in a society ebiwu kana alụọlụ. He deny onye ahụ justice by isiki for his freedom using the laid down rules. Even onye ejidere egbe n'aka, even onye ejidere ka o bu AK n'aka, ye plead not guilty. O nwere right to get an attorney. Only right for so many things until the day or you lose that right and privileges. Would the day a sentence here?
even na mgbe sentence in a prison, okay, so many rights and privileges so onwelu as a human being that prison born when they deny it. Yeah. The moment if lebe and they deny him what if do due to him, the support warrior, just know that you cannot be spared. Yes. You come out online, you brag. It is good for you to say yes. They support arrest the Mazen and they come for your reasons. But all the very bad for you to constantly come online. Yeah? And I'm okay. The same way on met today, I know about you. The mother, but I don't say why are you mocking him? Why are you talking about him? You are always talking about Ijele. Ikulisi. Ekelugushu nanya. Neifuro na Ijele constantly no neku makamazi nande kano. The same quarter in a chijeku kenye bell. The same quarter in a chijeku kenye bell. What the same quarter grant ya na the kano bell over and over and over. How many times? They decide ya na ya hapu ya. Ena akwaka se na ya hapu na te. Kenye bell na what to her no need his own special doctor attend there to him. He deny ye ena akwaka se na ye na te ye. No ya funata freedom. No ya funata ilo. No ye jinata nya ya full freedom. Yes. Ena support here. Today you have been subjected to that same condition, man. Maybe when you come out from this, you may have a reflection of what life is really. Yes, you may have a second thought on how to look back or how to see this life. Today, you are saying that you are innocent. Mazen Nandekano is also saying that he is innocent. Kelonye faith you know na botonaka na competent court do he decide na gonna Mazen Nandekano although innocent or not. Now until then, every privilege is due to Nyama. No one uphold to a lot of people. A lot of lawyers are support to her actions so much and the Kano do against the federal government. Mbe a grant a bail. Government the John Aya happier. Yes. Oga grant a bail. Government the John Aya happier. A lot of lawyers said do against Mazen and the Kano do against the government. It doesn't mean that Naha support wana Mazen and the Kano or Naha like a Kazie. But they are speaking against that injustice in case of tomorrow. In case of tomorrow. Onwe client here. Onwe client here. I deny here. Myself. That is how you, if you see life like this, then you understand what I'm talking about. Today, in the same court, Martin and the Canon Ano, in Amoyamo, Nasia no yamu in detention, Nasia no yamunanga. Here we shake up Tananga. On the way you work it and a lot of people say, yes, his fate has befallen you today. You have seen what it feels for people to deny you what is due to you. You must not like me before I can have access to the same road in Agane. It is not your right. It is not within your powers to deny me access to that road. Even in Kegafeni, yet not like me. Yes, you may not like me, but Oblongu Morisumoto. Ishi no ni hocha no nazoche. Isha no meto no letua. You don't like me, I don't like you, but you don't have right to deny me my place in that motto, especially if I was simple principles of life, you will allow your emotion to take hold of you. Your emotion will destroy you because you have passed judgment. A lot of us are past good judgment. No, why? We are only waiting for the day
that judgment will become our fate. That day, the reality has dawned on you. You will open your eyes. You will want to go back to make amends, but hey, I can go through that one first. Then, next time, you will learn. According to Very Dark Man, you will learn the hard way. Unfortunately, he may learn again the hard way with the way and manner Osia conduct onwe. It's sad that no one dey no here. Na higher than we even know because na na-asụ Igbo on the bike and na address. But ọ bụrụ na onwere onye bini inwere uwu enyi hu. Ọ bụrụ na onwere onye bini inwere uwu your friend. Where that they should call their brother to order. They should call their Opema owunu imegunu. Very Dark Man owunu go when he female in on a detention 10 days. You came out. You did not do anything about it. You started bragging again. You started bragging again. Yes. Police. In on a cell 10 days. In on a cell 10 days. Kelonye tirigeba otonto dika. Or defamation of character. So, what exactly is it that you have failed to do for yourself that you think you can come and do for Ijele? If not to go back there and join him. If not to go back there and join him, you are gradually beginning to you are gradually started constituting nuisance. You are beginning to constitute nuisance, and it's better than somebody while that your ego and your pride will destroy you faster than anything natural on the world. Yes, your ego and your pride will destroy you faster than anything natural on the world. Your ability to just come out and jump into matter anyhow. Yeah? You even acknowledge the fact that but Ijele, this guy, they do too much too. Can they use script? Can Ndi Igbo actually drag you down to Ebezinano? Can Ndi Igbo actually drag you down to the mud? Run away from them. Run away from them. They will use you as an scapegoat. They will drop you and they will run away. They will use you the same way they have used Ijele, and they will drop you last minute to your fate, and they will abandon that boss and run away. You will be left alone to carry your fate. Listen, I am telling you. Remember, Namunyere Polison warning earlier. Monga feel yourself if you never Polison do not minding it for all the Pugeri is that na Akosayon cannot acknowledge the fact that na a Polison who is a Poli brother. That is how I see things. Yes. It is left for him to either abuse that privileges or acknowledge it. Pride. If you say on a pride goes before fall, what that now? Right down. You have an opportunity then to allow your wisdom to overtake that pride in all limit, but you decided to ignore wisdom and allow pride to lead you. Pride will always tell you the end result. Pride will always tell you but wisdom will always tell you and wisdom will also tell you that there are so many ways to get to that end and still be a champion. You must not pass through this wire. That is what wisdom will do. That is what wisdom will do to you. But pride will always want to prove a point instantly. Or gradual process and more pride. Yes. Bobble pride can manage you will capital Oja as Wafia. Wejegulu Benzo Naba. Go away, go see them mother no work. But wisdom that when you manage your business well, you can still buy that Benz and still go sit down and work and still be running your business. But pride will be quick to prepare your business immediately just to give you that instant satisfaction and instant reward. When will our people learn? Very Dark Man. Withdraw. You are going too much with the way you are going. With the way you are going, all those people who are clapping for you when the ship settle down,
Wilfred Franklin, thank you very much. Nke mo dum n'ihu ebe a, even wobelo gesef akwa ya jụ oyi. Yotago. Ndị niile na akụrụ aka, they will abandon you when the ship is down. Mgbe ọ na-asink na mmiri, you will be the only one nọ n'ime ebe a na-agbada agbada. Happy Ijele. Ijele is our brother. Yes. Ijele is our brother, and we don't hate him. We don't hate him, but we want him to learn and become a better person. Yes, we want him to learn and become a better person. You cannot be a threat to your Igbo brothers. You're not threatening them up and down. Onye ona na-agwa unu freedom of speech without telling you the particular things in where freedom you run away from that person. Run away from that person. Anasige ekuna isini yeku. Anasige ekuna isini yeku. Mgbe eke elugo okpo n'isi ka ya no wee ghọta na ife ikwuru butere ike okpo. Yes. Emana a lot of things on eme ije gwa ndị ọzọ in Africa. Ịghọtago? Igwe ndị ọzọ in Africa. Because na tolerance level onye ahụ nwere ike ọdụ within okay. Mmadụ niile abụla ofu. Mmadụ niile abụla ofu. Eji wesịrị n'ebe mmadụ na-eje na ka onye ahụ na-eje tọ. Akụzielu a lot of iwu na agwa kere ife iche eji agwa ya iche na nwa ibe tata na Nigeria na maya anakpuni na dog obi ozuru mba, you are welcome talo. Iche na nwa ibe oke mụ na na azụ ana ọwụla na mma no mmunwe kere ife ji mi na kpu n'ime dog ebe a je nọrọ ebe a na-agwa m George no mmunwe dị ana. But legal system anyị nwere ka o si wee do, in fact all over you gotta go. There are things nwere ike do so ordinary to you, but nwanne agbari were ihe legal gba ọsọ onye ka iji afụ ndị mmadụ onwe ikpe ojekuo lawyer ndị ahụ ndị wo an expert na that complexity. No matter how complex if how do na-agbali ife a na-agbali ife mmaho kalele ho ife do capable of all defamation okwu nkịtị gwuru activate ife do capable of idelewu behind bars behind bars for 6 months aka na-agbali iwu a aka na-agbali okwu aka na-agbali iwu a emere nwere ike si ọgụnụ onya ka eji asị ndị mmadụ imeri ife medebe ife n'oke. Where your right stop is where another person's right start. Where your right stop is where another person's right start. Auto complex. Mana ya ghọta. Na ebia kụwa phone mụ na ọnụ work. Ka ife na mụ na ga ilu na court aya kwụrụ. George jụọ anyị kere ife na-eme agwanya na ọbịa kụwa phone onye nke nkwe ife. But then we more to it, and that is why I will go and pay a lawyer. You go and pay a lawyer. Yes. And justice system by can do different from Gendozo. Na Zambia na kpona n'ime dock etu akwụrụ mụ na landlord mkpe ibe. Yes. Ana ajụ m naza with the voice record shala. 3 years. 3 years ebuka nna nwa m mụrụ kịta before 3 years nwa ha gawana n'ije. Una amahodi ife una awudehu that 3 years amam na mayane emane yane you are giving Zion 3 years ema give 3 years ma give 3 years 365 days in a year times 3 we are talking about almost 1,000 days ke ka na-enye ndị Zion o tere aka na o wende ya wagwa tata ha bịa nwe ego ka ha rie so 3 years ka ha dakwazi obiam ha lachapụ ọsọ jenwe di ego ozugbo maka ife 3 years ebuka ibe unu enye 24 hours imegona una na ndị mmadụ mpụta asị this you don't want to pay me my money. I'm giving you 3 years to pay me my money, or
This is Yamu. This is Yasim. Oh, 3 years. So what the hell now? You know, they say, guy, I've more landlord we beg up. Mr. Okonkwo, I have told you to back out of my house. Back out of my house. I am giving you 3 years to back out of my house. Or he has a landlord on car. He has a game landlord on car. But before 3 years. 3 years, you know. Why Ijele now? You know, got only good and so anyone you go. He said, only good and so he said, I am giving you 3 years to stay away from my wife. Before that 3 years, we got one and go someone. Let us continue. Let us continue. Onye balonko ahoho siri ngwele biaro yobo. Onye balonko ahoho afọ mi fe church melono iji we se ni yeji make banu no nga. Yes, yeji we se ni yeji make banu no nga. Only for joy for church in. Call it out. Stop going personal to people. Saying what you are not sure of or too difficult. But I'm not know he. And one evidence of if he's Zulu. I form if he's Zulu. Yeah, I form if he's Zulu. Can you feature of the public people who deal with the public officers? Yeah? Or the Nukumada will influence GMA sometimes. How shall it address the public or how shall it address the people? How address them down through their lawyers. Can you fish GMA? If I had GMA will go away, avoid there some kind of utterances in where they get into problem. Manona high water. Yes, that is why there are some things here which he may. Hence, if I put on a public domain, you seek advice from your lawyer. Yes. Kaya lead the way my home again. Ema no nyo na na Nigeria with a lawless society. We go mad we say na activate ye you need to do no but that. The people's governor, one man general, one man mapo. Odogu ekalaka. The enemy masquerade Momundilo. How I feel. How I feel. Ofoye na kwadi the mad finger ane. Ofoye na kwadi the mad finger ane. Today Ijele na biasi agwa no fenti and no fenti 3 times in a day according to the people's governor. Or calculate 3 times in a day times 41 days. He went malo. Ijele a fenti go more than 100 times. And he wants us to start having pity for him. The same pity only for Mazen Nandekano. In fact, to him, who believe for Mazen Nandekano young weba young just like Ifem Kupulumbo and the people's governor said it also. It doesn't matter like Mazen Nandekano as a person. It doesn't matter the support actions here. The fact is, let the same you na guide in dozo go guide the kwanywa and the only we protect here in the course of his trial. Let that law protect him. That is it. Or to legally buy it is our all right here I call that you will apply for bail and then a court to grant you bail. Now it happen now there's a trial. Or for the same thing came Obi Kubana. Obi Kubana apply for bail. A grant here bail. Or war over bail a grant here. No. That is the way to go. And no, your fellow Igbo apply here for bail. Court to grant here bail. Ejideye against the court. The wish of the court. And no na kwaka. They uphold all that injustice. Today,
you are seeking for the same thing. You have found yourself in the same shoes. The fate of that person has befallen you. How do you want us to treat you? How do you want us to feel about you when, according to you, you wish that person you only made tension? You wish you only made tension. So when they wish you only made tension, tata, what will you say? Yeah. Let us even say that na court grant a bail eventually. I can't detain well. Kelono Iri we put on Facebook knowing fully well that that is the something you have upheld maybe another man. Ignorance is a disease. Unfortunately, no hospital no what now you must have to make research for you to be informed. You must have to use your conscience. Sometimes you don't even need to make any research. You don't even need to read any book. What you just need is to appeal to your conscience. Let your conscience guide you. A lot of us, we know what we are doing deliberately. You are doing it because it is another man who is in the picture. Are you aware that tomorrow, no, I won't go, or your relative, your relation, will can find your way in that shoe tomorrow? How do you want us to judge him or her? Yes, I've always given this example. Ne potanozo ni ibu moto potanozo. I remember fifen de Zambia neme. Enwa jam wo moto in Zambia. Osko enya wo na ekpo penti ya akpoka. Aya block we ba hondi traffic police abia. 90% of them will not let you go. You must pay for that single thing in maybe. Yes, 90% of them. 10% ya hatosa within the 10 provinces of Zambia. But up to 3 of them na Lusaka, Ebekado more populated. Yes. 2 experiences. I left them with reason. Can my conscience when we get not at peace, but they seek for the same favor neighbor another person no. Just after State House, even known as Umotum, Bo or Helos said the GRZ, Government of the Republic of Zambia. If I were an opportunity for me to lay claim, Nata government ministry on that man alone, Manata Hego. It was with Kurias Motum. Yes. Litwo. The man Litwo. For one can take a banana motum. On our bomb boss and say no, it's fine. Drive off Luo, Jenna Panelbita, Copote, or to say to our Danya Gidon yet to our Wele. Last year, March 29, I left Nigeria March 28. Naluona March 29. My cousin Piaputed na airport with the 2 other persons who say we be airport. Na eba na akwụgwọ gate nya ekwuzi ụgwọ iwe pụọ ka anyị nọ otu aya park go na akwụgwọ no ka ife anyị nọ n'azụ anyị whoa owo ni San Amarok truck ife ọpịala azụ moto anyị nọ na gwogwo ka ọpịala azụ moto ahụ. I lituo the man admit ye no na happy phone ye no she ya do na wotazie card ye nyaaye card and insurance company gwa ya ibuje moto ahụ ebe a. My cousin ọ na-emetakwa ife ụka ọfụma nwa nke my mom mụtara ofu nna na-echa the man anya si anya hapụba I buy moto. One guy no na moto wo onye ba anyị na-asị anyị even zol card ya asị na oye wuru card anyị narị ya sị anya ọ na-abasị gono na ọwụrụ nda na ha ya hapụrụ gị ife a na ọwụrụ nda na ha hapụ nda na ahụ hapụ nda
etu aka mmadụ si balance conscience ya ọ na wee chi niile nje amụọ moto mmadụ na-ayọzi onye ahụ for mercy ya sị na m dọrọ yes my conscience ya nọ at peace because na eburu na m ụzọ George onwe m George onye ọzọ etu mmesi like ka George ya m now wee kụọ moto ya ahụ iwee lituo wee tụwa lọjiki wee gbawa onye ahụ etu o yesi wee du careful kedu ka ihe esi wee na-eme ụdị ife a na ilote etu a etụba lọjiki ịghọọlọ ya ịghọọ nya iwụrụ Federal High Court Abuja ngo that building yeah ịghọtago iwee mechi ife ahụ ikekwe napụ onye ahụ ji amụrụ moto 50,000 na-analụsi n'ụlọ wee nọ na ya younger brother or your elder brother ji moto kutu onye na-across ilo pịawuo ya ọnwụọ iwee jebe ebe ahụ iru ebe ahụ achọrọ m ịma ka ị hapụghị onye ji amụrụ moto forgive onye kedu ka ihe esi wee tie ọnụ na kesi ebe ọkwọ edukiafu ịma in fact ịmụhụ na accident do inevitable irusi ebe nwanne m nwoke ji moto wee kuwu mmadụ ka ihe esi wee ba na that judgment like ka ihe esi wee bido plead for your brother ka ihe esi bido ịyọwa ayịyọ for your brother kedu ife ị nwere ike imenwu na iru ebe a ka ife ị nwere ike imenwu na iru ebe a so ndị Bini call on the very dark man to order call on a back to line gbanye enye ekwe na ka ụmụ okoke a enwere na ala Igbo ndị a na-adụwo mma ndị achọghị ịbala onwe ha ulu ndị obodo jugolo ajụ ndị anaghị abụọ nụ very soon ndị anaghị abụọ nụ very soon group of people ụbụrụ ha aghachikọ access go ha from all angle wee chọpụta na ụbụrụ ha adachikọ achịkọ ọ wụrụ na ụbụrụ mmadụ na-achịkọ achịkọ kedu ife mmeji wee postu chọọchị mmadụ esi nwaanyị na ahịa atọ ori edu factory ebejisiri ya aka ịlụ factory nke u yes build that factory and make money from it are you not aware na ife mmeri ibe eto ha ji wee wụlọ ọkaka today wu because of factories ha lụrụ ọ na-enye ha ego nye ndị mmadụ employment can you do that if you can't even build it just to employ us build it to make money for yourself yes build it to make money for yourself ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị amaghị ife why will they always be advising people to do what they know they cannot do he believe na leading by example yes lead by example so that we will follow very dark man stay away from nda alaje na dị n'aka uche ajụrụ ajụ nda ana Igbo ya agba ọkụ very soon ana Igbo ya ha nwere ike che na ha yesu inwe ana Igbo ọkụ the greater percentage of us agbafere mana ha amahụ na etu ahụ ụfọdụ n'ime ha si wee gba ọsọ bakasi so many of them ka ya gbakwa ọsọ anọ datin na ya amahụ ụfọdụ n'ime ha ya agba ọsọ ọchụ ụfọdụ n'ime ha ya amadị ife na-achụ ha then ụfọdụ n'ime ha ife na-achụ ha ya adị obvious o nwere ndị n'ụlọ obodo adịghị mma ha na-etisasị obodo na-eme na onwe onye ya ebi wụrụ ọkanga na-eme ọkanga bakasị bịa ha ncha nyere gbafụsị ya ma ndị gburu egbu n'ime ha ndị ọzọ gbafụsị ya ụfọdụ n'ime ha anatapụ tata iso sad na ụfọdụ n'ime ha so na ndị agbanaziri obodo oyiwo even long time ago bakasị na egwu ịnata aka na-atụ ha knowing that they can no more come back ha nọrọzi obodo oyiwo na-aghasasị be anyị ha nọzi obodo oyiwo na-aghasasị be anyị bishop ọzọ bụ celebrate birthday ya ụbọchị ya impact ya on life this is a man who bi na South Africa na-atọ obodo niile gbaa gburugburu o jefe ife mara mma opunata na ọzọ bụrụ ọ ma na ije ebe ndị ọcha ọ ma na ije na South Africa na-enwere ezigbo ụzọ South Africa there na-enwere ezigbo ụzọ ọ ma na ụzọ o si aba ebe obi na South Africa na-ata iri ata ọpụta na ọzọ bụrụ taa ụzọ balube ọ ma na South Africa or just like Zambia
no with some people or government want to have shelter today. Obiano also provide the shelter for as many as people all provide the wool. Oman obuda hono me. No with the nature on bursary. Government and our bankroll if it was some schools for the name on a scholarship, secondary school from JS1 to SS3, free education. Or better buy near as many as he can manage, thousands of people, scholarship to have access to school. Fondena kuzira hino boda heno ne nanda gadi woke nanda gadi wine. Now government they provide for them. What are you doing in your own area in Nigeria? What are you doing? Bishop also will place a lot of people. Now scholarship. A lot of widows and widowers, old people, place here na lifetime salary na ko every month. Can you feel me in a kuzilai? Ndeto as helpless as into it. People who are even doing times 100 more than you can ever do on them akuzilife. Those are the people you want to teach. We want to see you leading by example. Show us the kind of life you want us to live. Let us see it. Replica from what you are doing. We want to copy from you. We want to copy from you. We want you to mentor us. Okay, come and teach us. Come and teach us. Come and teach us. We want to learn from you. Very dark man. Stay away from these people. Ufodu munna Ndi Igbo ye destroy your career. Woman and complete. Ya anybody again. Echore mwa. Okwi viva actually men and kokurora. Nearly na how channel. Case you kurora ha ka u case aka eme that guy or ya to relevant today. Otherwise enough mafenu. Yes, same way. Osi we ba no ku a, ko si we je ko maku dan ko there. Google make your findings. Make your findings. When you make your findings, you will know. Some people will know because na ha feel na ha yeku iya no na Facebook anofia e ma no ribo nni oto no ya ri nke efie na nke abani ado ha short and on na Facebook na threaten no ya no fo na Igbo no ye meyu nka anofa na India agwu na ebu na India e bia na Facebook if di maye e ya for more than 10 photos odori mma o we ri de se photo etu a e bo we na Facebook na ri ato yoto pota say na no ye memo na no na ha take share of Ishi na Ijowa that they will come for me. But them mother each day tomorrow tie behind bars. Ma wo no nwe kisi we malu 1 or 2 na India. Make all alwo your job on India to boye n'ime. Ndị mmadụ apụta. Bi ba akwa. Ama no na ndị mmadụ amụhodo na America ahụ nọ na abamba. No nwere more connection than you there. Talk people of elo wo job to boye n'ime ba. Yes. Say you plan to go n'ime for it. Are you not aware no for do munna no bodo you today? No, Ndi Igbo no behind or there, you are not aware. Okay, my hair. Ono put on Facebook on na isi. Mande nwere ife ha nwelu, mande nweho 200,000. Manda fubo 200,000 anya sisi neji we mo. Manda pata ni bo 50,000 no wa ha sisi neji we mo ha. Ha nchani na abia na Facebook na isi na aba na agba ebo ono. Owo na no reality. Opo reality kono na kuzilai. Ono say na I believe in miracle. That na I believe in reality. That reality bia ko na agbagari ba tibe mkpubela akwa. Happen the very thing ono supposed to be there me. Una tibe mkpubela akwa. Amnesty International. J browse oye. When they spoke about Mazen and the Kano, Ijele undermined that body. Ijele belittled that body. Ijele reduced the integrity of that body to zero. Today, Ndo Tuye, they celebrated the same body because now the same body who about KC Ijele. Is that how life is? Is that how life is? Today, Ijele couldn't go to health challenges, pour your way just for you to get bail from court. Yeah? Just for you
to inweta bail na court jekonuku ofu aleria sini de 23 times in a day. Maazị Nnamdi Kanu ị na amok since na achọ ka ọnwụọ ofentigo even once. Maazị Nnamdi Kanu ofentigo even once, but within 41 days ngunwe ofentigo 100 and something times. Yes, sometimes ọ na-adụ mmaka si woluke n'Okeke ti n'ọnọdụ Okafọ, wolo Okafọ ti n'ọnọdụ Okeke ka anyị nwere kene ka Okeke yesi manage condition Okafọ, ka anyị nwere ka Okafọ yesi wee manage position Okeke ime ihe n'ụwa ifolo debe ndị mmadụ n'okwu ọnụ ha, ime ihe n'ụwa mụ na ụnọ de ifolo debe ndị mmadụ n'okwu ọnụ ha, okwu ọnụ ndị mmadụ na their actions are that much. You can only try resist a lot of things before you match your actions. But I'm try that to be careful. That is why you will for I justify yamola home even maybe justify your home because now man in so many instances occurrences I uphold to go me mama now that's same thing you mamola. So can if you choose a mama to lebebe mapa, I will gladly accept my fate. Only if I will accept your fate. Only one movie, a clip of it, post to it on my page. Can if I that movie? Ndo he be alo he be pete doshie. Mpisi mmiri. We zucho hi, we dapo nwunye ye. We ṅụọ iyi. Na onye ohi ọnwụ na-ejidere n'obodo na-egbu ya ozugbo. Igwe na ndị kabinet na-achọ ka akọwalie na polisi bụkwonu na ọ bụrụ na ejide onye ohi hand ya over to the police, ọ na-aba wee sị na onye eme na-ejide onye ohi egbuo ya, emotion take go over him. Ọ maghị echi, ọ maghị ife echi hold for him. O nwere ike wụrụ na ọnya ahụ ị na-esiri onye ọzọ na ọrị ngo ma onye nke ihe bụ ụzọ ga na ọnya ahụ ihe ama ị naghị esizi ọnya ahụ ike na-akpasi nkata ahụ ike. Tomorrow is pregnant. O wee na-aba ya na ndị mmadụ were n'isi na nke bụ igwe tinye ọnụ ọsọ igwe chaa na rekọd ife mere nwunye ye asị no, I am telling you what Ijele did. Shetakono will crime ndo he committed against his household. But do not allow your emotion to overdrive you beyond the normal thing every supposed rega. Now, onoleba pass your judgment on somebody on my own, which is the agency on your now suppose they hand you over to the police. Now you buyo supo. Oh, you will not care. Set here a new rule here favor. Ya satisfy his ego. Oh, will not care. Set here a new rule. Oh, will not care. Change here the justice system. Go away suit to his imagination. Go away suit to the kind of vengeance or shall he carry out. Lo and behold, the next Ono H then Oboda where would you ballet? The only son onwe. Yes. The only son onwe lu ka ejideziri. Obule egbe na akwa na abia na palace igbe ka obia gba. Ti isi ebe ahụ ozugbo wụrụ nwe ọkụja. Igwe na ndị cabinet wee sị ya n'ome. Let us do as you have said. O wee sị na onye nwa agba nwa ya akpaka. Na onye kpochapụ family onye ahụ. Igwe wee sị ya gono. Ọkwọngụ sịrị ejide onye ohi sị gbawuo ya. Ọsị igwe ọkwọngụ nwakwulu ejide onye ohi si buje polisi. Ha na-ekwe mana ngụ nwa jụrụ ajụnụ ọsị ha mana unu niile ekwekọrịtalụ ejide onye ohi si buje polisi. One man n'ebe ahụ ma onye ọwụ wee fụ na igwe ekwetago oke si buje polisi. The man wee kọkụ wee gbagbuo nwa pet wee na isi na ọya ekpochapụ family the man. If you meziri na the movie, the rest will say. But I am telling you, when you are passing judgment on people, think about yourself, think about your family.
what Ijele is passing through today, is exactly standard Ijele said. Do not pity him. Do not have mercy on him. Omale to who we expect can Nnamdi Kanu pull through. Yes, say to pull through. Omale to after every legal system by has been turned to be speaking against one person, and you are upholding it. I want to see how you can be able to survive the same tsunami. He said for another man. Yes, Mazen Nnamdi Kanu may not be innocent, but you are not the judge. And legal system by law by a provide the go lay down rules on to trial onya yesi we ga we only see only if this not apply for bail e deny here bail out that is go and e kuzi na if I bailable offense but na nka una countless time ka court to grant go the bail even mgba na ekwu na ahụ adụghọ ye ona agba na news na ahụ adụghọ ye e cannot dia na ase nya nwo n'ime ba today egwa guy na anaro ha fenting egwa guy na ewu Mr. Fenting, so we should begin to jump because need a faint 3 times in a day. I na jump we no na agba egwu na enwe angole na faint 3 times in a day. Is that what you want us? The major is when people, that is the measure you will receive. All so sad and I know something like this. A lot of look, let me tell you, will people in this life I want you to know, okay, my carnivorous animals, ojida animal ibe, or told ye, when the chineke kechalo, will be animal neri animal ibe, ti anime. Those people, by their comments on Facebook, you shall know them. No matter how sensible if in a kudo, they will never see sense in it. Say, yes, if in a ku yoku, but or additionally, yes, if in a ku yoku, but or additionally, manobosio no yesukelana, akena ba detua, that will be the only day. Or you be the reflective na his life. Wow, if only may do obvious to him. Happen to this group of animals, Matthias in a race. Happen to this group of cannibals, Matthias in a race. An Igbo will speak against them. An Igbo ya chiraja ya hanchanine. We cannot run away for few of them. There are just few in numbers. So many of them ain't any footprint anywhere na Igbo. Ain't any legacy anywhere na Igbo. They don't even have a decent family na Igbo. So they have nothing to lose. They have nothing to lose. An Igbo blow up in flames tomorrow. They have nothing to lose. Yes, they have nothing to lose. So you know, ufodu n'ime ha wunde na self-exile. Ha na self-exile. There is no way to come back home again. But then that you na-eje n'anya anuno nwụrụ ọkụ ọgbasara ha okwu mmadụ na-eje America bịa America Godwin mmadụ ka ọnwa na-etiri ọra nke ndị ụmụchukwu ka ụmụchu ọkwa America ka obi even up to today jee na be ha ka ifu etu si wee tọọ nọ na be ha ka be ha na-meet up with what is happening in other towns enwere na Igbo. Yes, Godwin mmadụ ka onye ụmụchukwu ọrụ magistrate court be ha ọrụ sasi police station be ha ọrụ hospital be ha. In fact, one of the, if not the tallest hospital in nwere ike na southeast ife ahụ dị n'obodo oyiwo ka o bupụnata na community na-ata ilo na-awụ bridges ebe ilo mere court na-alụrụ ndị ogbenye ụlọ nye empowerment here and there. Oifo na-emepe ha ụmụchukwu bakwa na map. Yet onye ahụ a medical doctor practice go n'obodo oyiwo mara ife a na-eme nwee ego. Ọ na-agba Rolls Royce a na-ele over 100 million. Ọ na-agba Bentley a na-ele ego one. Ọ na-agba exotic cars
ọ na-live the life ndị nnukwu ọgaranya be anyị na-elive. Yes, nyaka otu ụsakpa na-eme owolu ife dị ma oje drop with agency ọlụpụta akpọ ya oje lụọ pepe awa or 2 hours nara ego tii na akpa ọpụta na Facebook ọ bịa bịakwu okwu onye baha plane lituo na UK ọgbanye kamera ya ozugbo. Onye baha plane lituo na UK ọgbanye kamera ya ozugbo. Onye landị ha na China ọgbanye kamera ya ozugbo. Ndị Igbo unu anyị emere onwe na-ebele ọkwụ na-achọ imere onwe na-ebele fela ahụ eme ụfọdụ ndị be anyị ife ụfọdụ ụmụnne anyị bi obodo oyibo na-eme n'ala Igbo ife ụfọdụ ndị ụmụnne anyị bi obodo oyibo na-eme n'ala Igbo ịkọọlụ ha aka gosibazie na ụfọdụ ndị be anyị na-afọ ife unu na-ekwu na vidio gosiba na ha what it looks like on the ground. We want to see it. Ekwuchara nsị na 80% of ife na-eme ka ndị be anyị bi n'ala Igbo today na-enwe good life ụmụnne anyị ndị nọ na Nigeria here azụ afịa na-eme, and ụfọdụ ndị bi na African country here ọ ha na-eme. Yes, ọ 20 ka ya afụzi onye bi America fụ onye bi ebe nwanne. Yes, paga ya na transformer niile etiri n'ogbe ọwụghọ onye nọ na gọọmenti tiri ka ịfụ na ndị gbado transformer niile ahụ ndị na-azụ afịa na Nigeria ebe a all have the need to provide electricity for ndị even though na ha nwa enjoy that electricity mana ngụnwa na-enjoy that electricity be ndị ọcha ihe bute line 33 dọrị ndị ogbenye dọọ ya from ebe line 33 ya ahụ dọta ka ọ ya wee ịbata ma we construct a solar plant dọọ ya family one or family 10 or 15 ka ịdọ nwurie ị mara na you are making impact ị na-agwazi ndị mmadụ jeenu nene na ife aka ị na-ekwu ọ were ntalọkụ ruo ilo ọta ya ilo bata be tikọ ya street etu bishop si eme. Can you begin to implement that thing ị na-agwa ibe ndị ọcha? Some people may not have opportunity to cross over to that side. Some people actually they be at that side. Yes, somebody do come ọ bụrụ na Hamas na tomorrow na me nwere ike change mu decision mu, but for today from need mmeju wee bịa UK bịa biri or bịa America bịa biri ọgọma go for now. Achọ m nche bịa ebe ahụ na-abịa ebe ahụ na nna-abịa vacation or na nna-abịa for business, but for now I don't know about tomorrow. For ife na agomago the same thing with so many people. Yes, afro mgbe Antioge posturu na ibi obodo oyiwo or achievement Maria Udenwashi say na achievement ka ọ because na so many things ọma today not from ife ọfụrụ n'obodo oyiwo. I don't want to go to ife ahụ ọmare achọghị m ịgaba na ife ahụ ọma which I'm not seeing, but let me say na experience or ife ịma you can know what is happening in America today by ego na akwụkwọ. The world now is a global village. I keep saying it. A lot of people can tell you what is happening in China more than you. Yes, mgbe ahụ ekwuru na onye njenje ka onye isi awọ mma wo mgbe the world adụpo advance in this form order today. Today a child land plane because of ifo mụta na video game. Today mmadụ a first time traveler got successfully in the airport because of experiences in the mmadụ ọfụrụ n'ihu akwụkwọ gota ya na akwụkwọ. Today a lot of people jere America bata na the most deadliest area na South Africa gaa ya duto na ha gotara things na akwụkwọ. So living abroad is a choice, and the people take that make that decision out of different reasons. Ọbụrụ reason iji wee nọrọ UK taa ka Okonkwo wee nọrọ UK. Ịghọtago ịchọ kpọta mmadụ 100 ndị Nigeria bi UK taa jụọ ha 100 reason ha ji wee jebe UK, ha enye 50 reasons. Nke a dị similar to nke a, nke a dị similar to nke a, nke a dị similar to nke a. So to me it is not an achievement. It is not an achievement. All those things, ways people use to ensure meet with the end to make their ends meet. Yes. Or if I am not a new way, I choke to UK. If I am not a Lagos, I choke
unless you need a back, you just be a good life. Then the man, you need to examine all your head. Yes. You need to examine all your head. Because electricity, you enjoy a back. Almost somebody mount to solar. But, yes. Just that different one on your ministry worldwide today. You will be awkward and you pay. Yes. You will be awkward and you pay. It's just that now all those things though expensive, but somebody can go out and hustle somewhere, come back home and provide that thing only the pay. Enjoy where pay. Yes. Enjoy where pay. If I honor a chiaputo obodo pay, ọkpata ego ọ na-achọ so go provide if I pay, ka if I wee kpọta debe pay. Ọ na-abịa si pay, ọ ma na ọ na-abịa pay for another business and not for that thing. N'ihi na-emepụta ijebe na bụ ojene nene TV maka na o nwere DSTV. Ọ wee kpata ego echi niile gota DSTV tibe. Ị ka ya ejikwa maka DSTV ejebe na bụ ka ị mara ife. Common sense is not common. Ka ị nwezie na ebiko. Today people na celebrate isi obodo ohozi na ojolo obodo iwo ka oje chuta ego we bia develop obe. No jesiri obodo iwo ko onweghị ife osoro guto obe capital oil osokwa enye one room n'elu. That place is not your home. You will one day go back to Beu na Kabu or no more Sago. A man you only one go to the name. One young man, woman, I hope you man go to the name. You only visited a billionaire's house. You may enjoy Neko, Nese Photo, Neko, Neko nonsense, Ben Mad. A chini no so on about Belly, and not what Belgium, but in our portrait. That is why some people jam the Wobudo 20 years on the show Budo, but Okuru. Camera use true na say pass disturb gariban den onuno constitute to gariban nuisance to den onuno because na mgbe na eba you fail to build your home, you fail to bring back that same lifestyle to bendosha punata even na here go ya when that opportunity comes e batapa enjoy work with that same thing. They don't let eba na ebelai when you come to bendosha look at it, okay should go, this is what the chef wona hebuga ye America. No guy can put America, Punata. That is why in Juesena I compromise on so many values as you were man Ndi Igbo. Those days, Rogenitoris village oba, Jero Taiwan, Punata technology in the Taiwan, Punata buy onyawo motorcycle spare parts here in our foot today. Rogeni oba, so now the archiver, the originator, the origin. And the history of this motorcycle spare parts and today cannot go without remembering people like Chief Romy Ezonwoka, Rogenitoris village oba. That wounded J Taiwan on Ampachambo. If not the first Igbo man J Taiwan, go and browse it. Whoever Punata Taiwan motorcycle buy mentor a lot of people are more Rogenitoris village ka innocent and newe balo boy. Today he can look now one the man. The innocent walk out of my mentorship, my tutorship, no nyawo out of even Kuziria. Then you will sit and enjoy a fulfilled life. Emambalu Rogenitoris village, our childhood. Even in the Tolaye enjoy Rogeni Oba. Oje Bendocha, Punatalaye Fahai, even Mwe amusement park Lagos in Ewi. Rogenitoris village had to go Oba. You know about Ijele Zoo. Ijele swimming pool, Ijele stadium, Ijele Fenine. If not that, Nandeba ya they celebrated their champion. Why Rogenitoris village oba? Rome's own Kayesu were no uncelebrated. Why? If all na Rogeni oba, that amusement park will go today na Anambra State. Oka Wozoka, Igbendoka, Ezozo, Wonyaloria na Oka Wonder Park, Oka Wonderland. Outside Oka Wonderland. We also do Anambra State. Our amusement park ya halo na Rogeni oba. Yes. People like that. You cannot celebrate them, but rather you will talk down on them. Oh, muna inde no bodo you enjoy even though chat develop ha. Ya ha bata na Facebook ha na so people are na bata bia na ege hunting. If lo dibia konuche. Okwe igbacha na egbo onu no bodo you natakwa ebe bia no wan. Ihe anụrụ onye ọcha ịgbacha na egbo ọnụ n'obodo oyibo eche nne ka anụrụ onye ọcha biribe ndị ọcha ịnatakwa hia gbakwa generator fuel na agba
gakwa na ile ha adụghọ mma zelukwa insecurity ahụ na-eze dọsụ a na-akwụ ndị ọzọ kwụkwa o gosibo na the reality unu na-ekwu n'ụnụ ndị amaghọ ife reality is all about. Some of you they live in a dream island. You think you can build your mansion and your wall in another man's land without developing your home. Okomo natalo east nolo na Benam for how many months? Ụfọdụ n'ime unu na ben na yo. Yes, na ben na yo e nolo na your compound na-eme video ka ị na-afụ. Yeme o isi ha Lagos mowo obodo oyiwo na ben na yo yemezi video camera ga-enwe fault. Phone ga-emepie mgbe ya alụ ewu mgbe ịgbagota Lagos lụọ ya ozugbo. Ịgbagota Lagos lụọ ya onye mebisi. Yes. Yes. But a na-alụ mụ na lụọ nọlụ na be nna m na-eme video na-akpaghalị na-eme video nkonwe ihe eme because ibi obodo oyiwo na-eko obodo oyiwo ebe ahụ ube nna gị ebe ahụ ube your ancestors ebe ahụ ube fa. Take us to your ancestors' home. Let us go and see what it looks like. Take us to your ancestors' home. We want to go there and see how it looks like. It is na bonyo oza nisi. Or when look at you 100 inches television do bonyo oza na nisi 21 inches nke tabletop or dubelu. That is the question. Or dubelu or we nene che bonyo ozo mgbe gunu onye asele okwu onye agwa ya bia snabe ya bia nene kwa ebe okay shokwa ebe ozi ye jenene onya ka o ji eme opisha na America onwe nsogbu na America ọ na London onwe nsogbu na London ọ chọkwa ka o jee Malaysia onwe nsogbu na Malaysia before mara ife na-eme onye aha na ịbarụ isi ịmakwa na mebie na more than 30 countries ayenye ya award ife ị chọrọ na ofe ịchọta ha ọka ị chọrọ na ebe ịchọta ha ịchọgide ruo na the 30th one still ịchọta ya ihe echiga back to root ga ahụ ị na-agwa ya echiga ma nọ na root ga atụrụ ka edebelu gị ife ahụ ị na-achọ ụnụ pụta na-ewere ife nweghị isi naanị isi na Facebook unu ewuru ife nweghị isi naanị isi na Facebook na-emebe isi ọba onye ka ibe agwa na ife ọ na-eme n'ọba na obi kuba na these are the people ndị na-abata obodo ahụ ị na-eko ha bata obodo ahụ ewolu messages a na-ele 100 and something million with protocols bịa buru ha na airport ebe ọwụ na ha na-eje a na-achọ ka enye ha red carpet reception. They are not just coming into obodo ahụ ịnọ ka ordinary Nigerians. They are coming in as powerful citizens. Nkonwa ka biri obodo ị ka na-ama trenu na ka na-agba efa ka na-ata afọ ị ka nọ na nleka n'obodo ahụ ibiri ebe ahụ na-edo come and see why na people like this have built their mansions already in Nigeria here. They are living in paradise here in Nigeria. They have provided for themselves what government cannot provide for them. They are even playing a role as government to other people. In obodo oyibo na-aba gụrụ onye na-aba mmadụ one na-azụ afịa na ụtọpasị iche na ha chi relocate to London echi ego onye nwere afịa more than 50 million na warehouse ya kpọnye nke ego na shop ya ọdụ ụkọchị bịa UK ọ ya bịa ana m ajụ onye nwere afịa wọtụrụ even 5 million nwee nke ndị ji ụgwọ ego iche na okpokọsi ya ele ife o nwere na ọ ya bịa UK ahụ anyị ncha niile anyị ebi UK and anyị ncha niile anyị ebi America. A sị na onye nọ n'ụlọ nọrọ onye jebere ọfịa onye nọ n'ọfịa jebere onye nọ n'ụlọ. Yes, mmadụ niile anyị agbafụsị so onye nọrọ ebe ahụ na-alụ ọrụ ka ịbata bịa dozie ebe kọma bịa dozie ebe nna ya ịbata sị na ọkụ na transformer nwere load ọka nkụ bute anọda transformer dọile ya bute etu na ọnwụ na inwe etu ego na-agafu bute line 33 dọị chi ebe anyị esi dọ high tension bịa dọị na ya ka ọkụ dọba ndị merie ka nkụ n'ụnụ nọrọ ebe ahụ na-atọ ọkụ down ọnụ ndị na-edevelop be anyị ijele ibibe Turkey bichasịcha Turkey bata Nigeria ị na-ekwu ka onye ọkwọrị ụnụ nwa na-eme ka ndị across bụ ije ịbịa na Zambia bịa na Nigeria hia bagara ya n'obodo niile dị n'Africa ifu ndị ọcha ifu ndị Asia ifu ndị Arab ha juru ebe niile ha eme ka unu si eme ọsụkwa enya bee n'ime VGC bee n'ụlọ nwere ife o ji ebe ahụ eme. Yes, ndị India niile nọ na Zambia galara ma oburu ego gbaa ego n'ego igbe bulubu na be ha ọsọsọ onye Igbo ya eje America ruo ebe ahụ mebe guy ọsọsọ onye Igbo ya eje
London, no London, maybe guy, by see, change everything about him, change if you are not so asopre, o chefuzie ancestral language ya, oji achibum. Ancestral language ya, oji achibum, oji wepomas. O chefuzie ye, soba sopre. Popu ni mie, popu nte ya, popu ntube. Ineme ndoku yi yori n'etiti isi. Ebe ha kamera ha ncha niile agbapụta na Facebook obe bịa ka ọnụ. Onye isi onye ogbi na-edu onye isi na onye isi na-edu onye ogbi. Iseda na ofu onye dakpuru gota. Ọ na moto kuturu onye nke ọzọ. Yes. Because ka onye ogbi yesi wee gbuo onye isi na-ekwo gota. Ka onye isi yesi gwari onye ogbi na-ekwo. Ọfụrụ o nwere ife ọfụrụ. Onye nke ya agwaghị okwu ọ maka ọ yesi gwa gị ọ gwagodu gị ka ọ yesi gosi ya. Ị na-agwa ndị barịọ dụka ya sị, look how you make your bed, so shall you lie on it. Some of you na-ekwu ife ụnụ ka ya ebe akwa. You people will still cry. You people will still cry. Ụnụ ka ga-ebe akwa nọ n'obodo oyiwo nịra. Ọnya ka o ji wee dụ sad na hotels niile ọwụ ndị be anyị lụrụ na East and some part of Lagos ya. On then African country and then on Nigeria. 80 to 90%. Yes. Private iloni neighbor residence mmadụ na East. On then on Nigeria and then African country. 90%. Na account here. Street light niile etili or individual stealing. And then on Nigeria and then African country. 90%. Can na hapụ kwa 10% ye n'ifo ụmụnna ide n'obodo oyiwo mụ ife na ndị n'okwu obodo oyiwo mụ ife ka nkwuo ndị n'obodo oyiwo mụ ife eji ebe ha na isi ha bịa ebe ahụ ise foto ha bịa ebe ahụ ịgụ bridge ọnụ ha bịa ebe ahụ ịgụ traffic light one ha na-agafe were eje ọrụ. Yes, ife do ha n'obi wu, how can I replicate something like this back home? How can I take home? How can I take home? How can I take home? Or ife na-agụ ha. When you are taking home, you are not just taking home for yourself alone. You are also taking home for your family, your well-wishers. Yes. Una he yaro imo no engineer yaro imo no mmadụ yaro ọrụ na imo na materials na-eji wee lue no mmadụ ka ya egwe. So you are not just taking home for yourself alone. Ilahi lolo barbe ọsọ na Ghana. Okwo ndị bigwa side ya. JP Capital Oil and Gas today. If I yoba. E getacha ha. Opo NK salad. Yes. Oh, NK salad now. Go ya we gafeti we ba ibe. Nye ga high school. Sinila ba ibe. Ebe ahụ ọkụgidore interlock uju. Gota. Onwe ife mmiri nwere ike izo ka gota uju. Say lawyer. We sit light tine. Ewogodo ọkụ n'abalị. Ịpụta n'ile ma chemist shop niile. Ma onye na-eghe akala. Ma onye na-ele ife. Am any de emu lamp. Epụta n'ile a na-azụgido shop niile dị n'ile a na-emepegido ọkwọta ya nke abalị because na street light dị ebe a na-ewusi ike. In fact ịbata n'ile ahụ gbanye ọkụ moto uwe gaa na so ile ahụ ọsọ ife anyị ba na-enjoy ya ọsọ na-enjoy ya. Ịpụta n'ile ahụ dị n'ihu benye ụmụanụ ka ile ahụ ọmarị ntalọk ọlụrụ more than how many years ago. Ile aka dị solid wee lota ọkwere ụdị ife aka ya dị ewu n'ụlọ. Ị na-akwasị ndị nọ n'ụlọ na ebe ị nọ n'ọkwọ na-etu aka ọdụ ị ma na-etu ha na-enjoy zi wee gwa na ebe ahụ ị nọ n'ọkwọ etu aka ọdụ nye na aka kpọba gọọmenti ka gọọmenti bịa rụbala anyị ife dị etu a. Yes, so mmadụ dị ka ife anyị ụba na-ekwu ife a ege nya ntị. Yes, mana ọhụ onye motosaịkụlụ nne na anya ka gwụsịcha n'alụ onye ka nne ka n'anya wee ruo tata obido America bata na Facebook bịa na abalago mba na-asọ wụrụda nye nne gị enyena m nye nne gị enyena m enyebena m nye nne gị nye ụmụnne gị don't give me yet. Ịyari esi n'ụlọ kechaa wee rute m a na-arị ekecha na adụm na nne wee kebe na adụm na nna o wee wụrụzi ikebe wute onye enweghị. So nye godu nne gị nye nna gị nye ụmụnne gị nye ndị agbata obi gị o pụtụsi ya narụ
na pụta na Facebook bịa na-akọ ndị Bini call ọnụ very dark man to order. One year before tinye ọnụ n'ife ọna na-eme n'ala Igbo ya jụọ ese ọ bụrụ na love ka ndị Igbo so much ya build of friends and allies n'ala Igbo ndị ya dị enye intel ọ ya eji wee na-ekwu okwu ọ na-ekwu okwu so carelessly for my liking. I don't know if it is only me. Just look at this pastor Ebuko Obi, this one. I will tell you that you are this. I will tell you that you are this. Tonto dika woje get you na detention. If not that na ndị mmadụ adịghị egbe agba ibe eziokwu mgbe ahụ ịpụtara na wọsụ gadị ọnụ ha ya asịghị but kere ife ị na-emezi 10 days na ebe a ka ife kpata na mụsụrụ ahụ na ị na-ehe ọgwụkwa something nna jụ. What can you do for Ijele that you did not do for yourself? What can Ijele do for himself? What can Ijele do for Matthias that he did not do for himself now? Yes. What can Ijele do for Matthias then that he cannot do for himself now? Yeah? Or maka ngo nwa na-eme unnecessary person no somewhere na aja nke ị na-aba because of name ị na-ata current for somebody ị na-aba afago sorry ị mara ife ahụ ya wee meru ọdụghị mma emekwana ya onye ọzọ i get why yo emekwana ya onye ọzọ i get why. Ijele na-erip mkpụrụ ọkụlụ. When you plant the seed of hatred you will be swallowed by the seed. Ọwụ na ukwu isi hatred ahụ ikuru you cannot escape it. When you plant the seed of tolerance people must always tolerate you one way or the other. It may not be the way it's sure, but that tolerance is there. If you plant the seed of mercy, how not the Matthias? Can because can one day shall be one day. One day shall be one day. Mpuluni na honako will turn back and fight him or somebody be closer to him. That day, we will remind him that you are reaping the fruit of your labor. I have a cheerful slogan, Opitobi, Mbonache. Also, that the trees we plant today will provide shelter for our children tomorrow. Pitobi. Also, the trees that we plant today will provide shelter for our children tomorrow. That seed of hatred they are planted today. Okuta turu n'ime afia. O nwere ike ịtụ onye agbata obi ya ama. O nwere ike ịtụ nne Yosef ya ama. So ị na-akụkọrọ ndị na-atụ okuta n'ime afia aka. Malụkwo na nne Yosef ka o je gote ife n'afia. Ọgwọkwa afia ọ na-eje. Nwanne nwoke bi Ọnịsha. Ọgwọkwa afia ọ na-eje. Nwanne nwoke bi Mkpọ. Ọgwọkwa afia ọ na-eje gote ife nni. It can be any market. Yes. O nwere ndị na-ahapụ Nnewi jebe hata na ije goji mana mgbe ọ sị ka o je goji ị nwere ike chena o jewere nkwọ Nnewi ịghọtago. So ife ahụ ị na-condone today you may reap the fruit of that tomorrow. Now I have told people countless times, don't pass judgment out of emotion. Condemn people when they do something, but do not go beyond what those people have done. Yes, do not change the hand of justice. You will fall victim tomorrow. That is why in Jabal, address people for what they have done. Don't go generalizing issue. Ozulohi. Can if a concern with Igbo Land? Kozulohi, Oburu Mado. Koburu Mado, Onya Siribo Nyoko. Keluki Yesisi wolu because of no Zulohi. E Koribu Mado, Koye Nisi, Korisu Unoko, Koye Nisi, Korifenine, Koye Nisi. Echi Dime, Polonwazo. Wonya before Yamo. New Totoma Jusavanoi, Mebu. May end this broadcast here. Kete Manonafo, Ade Bolu Toja. Shetiven Warago, very dark man. Hands are off from the Ijele case. If you want to enter Nime case Ijele, ask questions. Ask necessary questions. People will tell you.
Inquire from people. They will tell you. They will tell you what this person have done. They will tell you what this person believes in. How can you want people to give you what you don't believe in? This is the kind of justice you wish other people. Why can't you gently go through it? Yes, this is the kind of justice. Why can't you gently go through it? Yes. Isiagu global na complain. No ke mata ya se bia me arrest. Na mata ya se gwaro nde police no na atonto. Na atonto. Oluoge bia me arrest. It don't concern with the allegation e police. It chori man ko bolu mmadu. Ndala. It chori man ko bolu mmadu. Now, on accuse Ebuka Obi. No one Ebuka Obi na worship a living God. Why Ebuka Obi send your spiritual powers to him? Why Ebuka Obi no sahayo spiritually? Mana nwati bia gwa uno ya send 24 demons. Ije me arrest. Ihe echelu until mbo send their 24 demons ha. Ogbarago no ye ji egbebu, ogbarago no ye ji mmabu. Mana ije me arrest. Ebe nyanwa gwarago no ya fight with spiritually. Ije me arrest. Owurusi onyi na epuje physical fight ka na achọ fight ya spiritually. So you will rather wait and allow Ebuka Obi to fight you spiritually, but you cannot allow Nwatibia to fight you spiritually. That spiritual warfare. Not equal to the task. Either ways, we don't support nonsense. We don't support nonsense. Yeah? Nwatibia body no send there 24 demons. So they may arrest. May arrest. Shift from if them Nwatibia kuru. Pray no na atonto no send nde yebue no na atonto no na eje amabulu nde mmadu na demand ka akwu ụgwọ. Imagine ọwụrụ na Nwatibia enweho nde kpokwala akpọ dey equal to the task ya bịa n'nwoke a onye a nwere ike ka kita ọ ya nọ na detention. Yes, ọ ifo ma anya nya ka emerie obere akwa. How can you tell us that you cannot be arrested when you arrested somebody? How can you start interpreting the law of inviting people when you did not tell police to invite someone else? Ijeburi in a commando style. The same thing. Email can I condemn the They play you each and this life. May program with this life just to favor you and your household. Alpha and Omega. Father the Son. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And go out the Trinity in one. You want to go? Go out the three in one. I hear you. Continue. One day, you will fall victim. That judgment in the same judgment. Condemn evil when you see one. Stand with the truth. No matter how bitter it is, stand with the truth. Only time will show with the truth. The truth must not be a pleasant one, and yet you are standing with it. But make sure that you are standing with the truth and not your truth. Not your truth, but the truth. Not your truth, but the truth. Yeah? Not your truth, but the truth. Faith in that before. Yes. Only if you want to accept all your faith and actually a way out to say yes. But you are asking for mercy. You are asking for people to come and assist you. That is all. Mani Ishelu ka umoko ka juru na Ndi Igbo nde nwe conscience ndele na alụ mkpụrụ obi ha ndele na alụ their sense of reasoning si ife na agụ ha wụ igbu mmadụ nwobala mmadụ destroy. Yeah, anything or you memu on his own, but he will want other people. Nke that what people if how you make with their money. Nke that what people where to put their money. Mano jinke jene dina chawo. Oji sonke o pata jene dina chawo wori na esi Igbo wori na anu mmanya. So ye we for pasatalo.
ọkpata ego today owere eje gba club, ọkpata ego today owere eje bụla akwụna, ọkpata ego today owere eje kpọkọ ya ajadu, ọkpata ego today owere eje ṅụrụ mmanya, ọkpata ego today owere emelu party. Once that no you invest in little money into something you benefit people. Ofuzie ogaranya build na ego ebuolie. Ofuzie a pastor na invest in a calling onwelu on how best to ya impact in life na people. The only problem onwelu na nda akpa hofu gerike. The only problem onwelu na nda ada atafufu ke. Otuzie wise. Otuzie wise. Kanda nele akwụkwọ mgba how to be a millionaire in one night. Yet if I put you know atakase mandele logu ti yanchi gwalago ni ile ye 3 months wolo garanya ole ge 8 months mana onwe ego teroro on we bata be obata onesi. These are the kind of people we are seeing today na Facebook, even in our society. I will end it here. Then joining na this program. Thank you very much. I will come back again today in the afternoon. Dalo no popo star mala emma.